Hello students, in this session we are discussing about vapor pressure of a liquid. What is the difference between a gas and a vapor? Gas is one among the 4 states of matter. Four states state gas. But vapor is not a phase. That's a mixture of phases. Means it can be a liquid and a gas. So vapors are different from gas in such a way that vapors can turn back into the solid or a liquid, whereas gas cannot turn back. It's a phase. And we can visualize these vapors. Okay, if we observe them under the with the help of a microscope, we can see these particles have a definite shape. And moreover, these vapors exist above the boiling point of the liquid. So, gas exists in a single phase. It's a thermodynamic state. Thermodynamically, we will be saying the gaseous state. So, in this session, we are seeing about vapor pressure. What is vapor pressure? Now, definitely the pressure exerted by the vapors, isn't it? It means vapor can exist as both liquid and a gas. So that means in the vapor state we can find it's a continuous state. A phase is continuous. So in the vapor state we can see some of the liquids and some gaseous particles. Now suppose we are taking a liquid and a gas. What's the difference between a liquid and a gas? See, the considerable difference between a gas and a liquid is gases are free to move and they have less intermolecular force of attraction. See, whereas liquids have some sort of intermolecular force of attraction, and even though they are free to move, they are not that free to move. Means, or it cannot move as free as a gas particle. Liquids in the movement and the restricted. Intermolecular force of attraction. These particles cannot move that random. Randomness is the gas compare liquids. Okay. Anyhow, the liquid can be converted into vapor or it can change into a gas. See, if we compare the energy level of a liquid and a gas, we can say liquids are less energetic than gas. Like that, we have two particles. Gas particles energy koravaana liquid particles. Because some sort of energy is used. They are having some type of intermolecular force of attraction. And see, high energy molecules pass into the gaseous state because they are having high energy and they can overcome the intermolecular force of attraction between the particles and that can move to the next phase, that is the gaseous phase. So, these gaseous particles will be colliding each other, and as a result of collision, what happens? Some of them will lose the energy and some of them will gain energy. See, even though the majority of the particles or the gas molecules have the same energy, so we'll be telling the energy or expressing the energy of gas particles in a system as the average kinetic energy. So anyhow, when these particles lose the energy, they will come back to the liquid state. That means there is a large gap of energy between the liquids and the gaseous particles. Now, we are taking a liquid which is kept in an open container. See here, suppose I am keeping some ethanol, spirit, and I am keeping this in an open container. Suppose the initial amount is 10 ml. See, after a few seconds, I can see that the level of ethanol has changed from 10 ml to 9 ml. Then gradually we can see the amount of the liquid or ethanol is coming less or decreasing.
What is the reason for that? See, the ethanol molecules will get converted into the gaseous phase. Okay, so the particles that comes in contact with the surface irikkunna ee molecules endu sambhavikkum, the high energy molecules will escape into the atmosphere. ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു ഗ്യാസ് ഈ ഒരു ബീക്കറിൽ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ലിക്വിഡിനെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, the particle or the molecule which is at the surface of the liquid, surface il molecules undu alle, these particles will be for facing a downward pull or inward pull by the underneath molecules. അടിയിലുള്ള മോളിക്യൂളുകൾ അതിനെ അകത്തോട്ട് വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. And if these molecules are capable of overcoming this force, what they can escape. ഇച്ചിരി എനർജി കുറവൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുന്ന മോളിക്യൂളിൽ നിന്ന് ആ എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്ത് they will escape. See, and on the way ഇത് സംഭവിക്കും, and that process escaping or converting a liquid into a gas, that we call it as evaporation. Okay, it is evaporation. So for evaporation, these molecules will be absorbing some sort of energy, and as a result what happens, the temperature will decrease. അല്ലേ, നമ്മൾ നല്ലപോലെ വേർത്തിരിക്കുമ്പോൾ after some time we can see, when we get dry we will feel some cooling effect, because the absorption of the sweat will take the energy. Okay, so here due to evaporation we can see the level of the ethanol decreases. Okay, so evaporation is the process. And what is vaporization? Or we can say it as vaporization also. So vaporization occurs by the usage or by absorbing the energy, or it is a endothermic process or exothermic process. Which one? It's a endothermic, means it requires energy, okay, for the evaporation process. Now see here, see these particles will be escaping into the atmosphere. Now if I am keeping this ethanol in a closed container, what happens? Here also I am taking 10 ml. I am keeping this ethanol in a closed container. See, here also the same process will be taking place. Suppose we are keeping this one in an evacuated, means arodulla gas ella nammal air ellam remove chedu, nothing is there, it's empty. ഈ ലിക്വിഡ് സർഫസിന് മുകളിലുള്ള എയറിനെ മുഴുവൻ നമ്മൾ വാക്യൂം പമ്പ് വെച്ചിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ക്ലോസ് സിസ്റ്റം എങ്കിൽ, now this system contains only the ethanol മാത്രമേ ഉള്ളൂ. After some time what happens, these liquid particles, some of the high energy liquid particles will change or will convert into the vapor state. Okay, so now what happens, these vapor particles or these ethanol molecules will change their phase from liquid to vapor. See, liquid to gaseous phase, it is getting converted into gaseous phase. See here, these particles are high energy particles. This gas, the particles in the gaseous phase is high energy particles compared to that of liquid, and they will be colliding each other. They will be undergoing constant collision. They will collide with the walls of the vessel. At the same time they will collide each other. They will collide with the surface of the liquid. See, as a result of this collision, an exchange of energy will be taking place. Energy exchange nadakkuva. And see, when these particles come in contact with the surface of the liquid, what happens? These intermolecular forces will trap the molecules with the low energy.
കൊളീഷന്റെ ഫലമായിട്ട് കുറച്ച് പേര് എനർജി ഗെയിൻ ചെയ്യും, കുറച്ച് പേര് എനർജി കുറയും. ഇങ്ങനെ ഈ ലോ എനർജി കുറഞ്ഞ മോളിക്യൂൾസിനെ ഈ ഇന്റർമോളിക്കുലർ ഫോഴ്സുകളുടെ ഫലമായ സ്ട്രെങ്ത് മൂലം they will get trapped, or we can say by the loss of energy എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്? ഈ പാർട്ടിക്കിൾസ് these vapors will get again converted into liquid phase. See, in one way we can say this vapor phase contains both the gaseous particles as well as liquid particles. അപ്പോൾ കൊളീഷൻ നടന്നിട്ട് അവിടെ എന്തുണ്ടാകുന്നുണ്ട്? എനർജി ലൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏകദേശം ഒരു ലിക്വിഡ് ഫേസ്. വേപ്പേഴ്സ് they are rich in the liquid and the gas particles. Okay, and what is the change? What happens? So it's an open system, that means these vapors can escape into the atmosphere. But here this change is another condition where we have closed it. That means these vapors are unable to escape. That means they are collected over the liquid. And as a result of this collection, what happens? These particles will, in the amount of the vapors, will increase. And as they are colliding, these particles are not simply sitting, they are colliding each other. So, collision means they are applying some force. And when the force is applied, see, force per unit area is pressure. So, we can say that these vapors are applying pressure. So, more and more vapors are produced. What happens? More the pressure will be affected on the surface of the liquid. So, the vapor pressure, see, vapor pressure is the pressure exerted on the liquid surface at equilibrium. What is the significance of equilibrium? See here, we can say that, and see, the number of particles that gets converted into vapor defines the pressure. അപ്പോൾ എത്രമാത്രം വേപ്പേഴ്സ് അടി ലിക്വിഡ്സ് എത്രമാത്രം വേപ്പർ സ്റ്റേജിലോട്ട് പോകുന്നുണ്ടോ അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും ഈ പ്രഷറിൽ ഈ ലിക്വിഡിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന വേപ്പർ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ the vapor pressure, we can say that vapor pressure is the pressure exerted on the liquid at equilibrium. Vapor pressure is the pressure exerted on the liquid by whom? By the gas or by vapor at equilibrium, which is at equilibrium at a definite temperature. ഒരു നിശ്ചിത ടെമ്പറേച്ചറിൽ നമ്മൾ ഈ ലിക്വിഡിന്റെ മുകളിൽ, നമ്മളല്ല ലിക്വിഡിന്റെ മുകളിൽ അതിന്റെ വേപ്പേഴ്സ് എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രഷറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? വേപ്പർ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ വാട്ട് ഇസ് ദ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ദിസ് ഇക്വിലിബ്രിയം? മുമ്പേക്കാണെന്ന് ചോദിച്ചു. ബട്ട് സി ഇക്വിലിബ്രിയം ഈസ് റീച്ച്ഡ്. വാട്ട് ഇസ് ദ മീനിങ്? സി റേറ്റ് ഓഫ് ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ ആൻഡ് ബാക്ക്വേർഡ് റിയാക്ഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ. വിച്ച് ഈസ് ദ ബാക്ക്വേർഡ് റിയാക്ഷൻ? വിച്ച് ഈസ് ദ ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ ഇൻ ദിസ്? എന്താണ്? The vaporization of the liquid or the conversion of the liquid into the vapor phase. അതായത് ഇന്റർമോളിക്കുലാർ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷനെ ഓവർകം ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇൻവേർഡ് പുള്ളിനെ ഓവർകം ചെയ്ത് എന്താണ് അത് വേപ്പർ സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് പോവുകയാണ്. അപ്പം സി ദ ഇന്റർമോളിക്കുലാർ എന്താണ് ഇന്റർമോളിക്കുലാർ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ വേപ്പർ ഫേസിലോട്ട് പോയി. അതുപോലെ കൊളീഷന്റെ ഫലമായിട്ട് എനർജി ലൂസ് ചെയ്തു, അല്ലെങ്കിൽ the intermolecular forces will be trapping these vapors into the liquid state itself, liquid phase itself. Conversion of gas, liquid into vapor and vapor into liquid. That's it. When it will become equal rate, when this process takes place at an equal rate, we can call it as an equilibrium. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റത്തിൽ ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കുമ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് ഇവാക്വേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് വെക്കുന്നത്, അതിനകത്ത് എയറൊന്നുമില്ല. അപ്പം ഇതിൽ ലിക്വിഡ് നമ്മൾ എഥനോൾ മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ എഥനോൾ ആദ്യം നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ലെവൽ കുറയുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും.
അതായത് ആ ലിക്വിഡിന്റെ അളവ് കുറയുന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മൾ 10 ml ആണ് എടുത്തിരുന്നതെങ്കിൽ it will become 9 ml. See, and we are keeping it in a closed vessel. ആ ഒരു സഡൻ ഡിക്രിമെന്റ് ഉണ്ടായതിനു ശേഷം പിന്നെ നമുക്കൊരു കാര്യം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. എന്താണ്? There is no further decrement in the volume of the liquid. That means that system has attained an equilibrium. അവിടെ ഒരു ഇക്വിലിബ്രിയം അത് അറ്റൈൻ ചെയ്തു. അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റാത്തത്? ആ ഒരു ലിക്വിഡിന്റെ ലെവല് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് അവിടെ. സോ റേറ്റ് ഓഫ് vaporization or vapor pressure. What are the factors that determine the vapor pressure of a liquid? നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു ലിക്വിഡ് അതിന്റെ ഫേസ് ഗേഷ്യസ് ഫേസിലോട്ട് പോവാണ്. അപ്പൊ അതിൽ എന്തൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ്? നേച്ചർ ഓഫ് ദ ലിക്വിഡ്. സി, ഇതിന്റെ ഇന്റർമോളിക്കുലാർ ഫോഴ്സ് വളരെ സ്ട്രോങ് ആണെങ്കിൽ that cannot be converted into a gaseous phase, or the escaping tendency will be very less. അപ്പം ഇന്റർമോളിക്കുലാർ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ കുറവായിട്ടുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസിനായിരിക്കും പെട്ടെന്ന് തന്നെ വേപ്പർ ഫേസിലോട്ട് പോകാനായിട്ട് പറ്റുന്നത്. സോ such particles or such gases or such liquids, not such gases, such liquids are called as volatile liquids. volatile substance ആണ്. ഏറ്റവും നല്ല എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മളുടെ പെട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത്. പെട്രോൾ, ether, ethanol, ഇതൊക്കെ volatile ആയിട്ടുള്ള. Means we can see the petrol will be existing in the gaseous form as well as in the liquid form. പെട്രോൾ മേടിച്ച് കുപ്പിയിൽ വെച്ചിട്ട് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ we can see that this it is coming like we will experiencing as if we are drinking some petrol. പെട്രോൾ കുടിക്കുന്ന പോലത്തെ ഒരു എഫക്റ്റ് ആയിരിക്കും. അങ്ങോട്ട് നമ്മുടെ മൂക്കിന് നേരെ പിടിച്ച് നമ്മൾ തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ the gas will be coming, the vapors will be coming into the nose. Okay, so the petrol, അതുപോലെ തന്നെയാണ് ether. So these all are highly volatile, and volatile liquids means they can exist as both liquid and vapor ആണ്. അതുപോലെ തന്നെയുള്ളതാണ് ഈസിലി വേപ്പറൈസബിൾ സബ്സ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ വോളറ്റൈൽ എന്നുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ വോളറ്റൈലിന്റെ വേറൊരു മീനിങ് ആണ് ഇത് ലിക്വിഡ് ഫോമിലും ഗേഷ്യസ് ഫോമിലും ആ സബ്സ്റ്റൻസ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും. See, first one is nature of the component. That I told it as this less intermolecular force of attraction. Second one is temperature. What is the effect of temperature on the vapor pressure? Definitely, vapor pressure increases with increase in temperature. Why? See, vapor pressure or a vapor is generated from the molecules with higher energy. High energy കിട്ടാനായിട്ട് temperature കൂട്ടുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്? The particles will increase or will gain the energy and they will be able to overcome the intermolecular force of attraction. അപ്പം ഈ അടിയിൽ നിന്ന് വരെ ഒരു ലിക്വിഡിന്റെ അടിയിൽ നിന്ന് വരെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും these molecules will be having some type of random motion. മോളിക്യൂളിനെ കാണാൻ പറ്റില്ല, but the liquid itself will be getting some type of movements. See, so with the increase in the temperature, what happens? More and more liquids will be converted into vapors, and hence the vapor pressure will be increased. So this vapor I have told you, vapor, we can visualize the vapor. നമുക്ക് ഗ്യാസിനെ നമുക്ക് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ വേപ്പറിനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ സീ ഇറ്റ് ഹാസ് എ ഡെഫിനിറ്റ് ഷേപ്പ്. ഗ്യാസിന് ഡെഫിനിറ്റ് ഷേപ്പ് ഇല്ല. സോ ദീസ് ആർ ദ ബേസിക്സ് ഓർ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഫാക്ട്സ് അബൌട്ട് വേപ്പർ. അപ് ടു us gas and vapor is same, but there is difference between a gas and a vapor. Now let us pass to the vapor pressure of a solution. How it differ from the vapor pressure of a liquid? See here, I have taken ethanol, pure ethanol. That means it contains only one type of particle. That means the surface above the liquid ethanol contains only ethanol particles. So the pressure exerted or pressure experienced by the ethanol liquid is that only from ethanol vapors. ethanol vapors ന്റെ മാത്രം വേപ്പർ പ്രഷർ ആണ് ഈ ethanol ലിക്വിഡിന്റെ മുകളിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നത്. കാരണം അവിടെ ഒരേ ഒരു തരം എത്തനോളിന്റെ മാത്രം വേപ്പേഴ്സേ അവിടെ ഉള്ളൂ. See,
things will go in another manner if I add some other type of components. I can add a volatile component or a non-volatile component. Suppose I am adding a volatile component. Volatile component ഞാൻ ഇതിലോട്ട് add ചെയ്യുവാണ്. See, volatile component add ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇവിടെ? Suppose I am adding a volatile component into the ethanol. See, in the surface, if the ethanol is purely one is a liquid, pure liquid ആണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ സർഫസിൽ ആര് മാത്രമേ കാണുള്ളൂ? Only one type of particles will be there in the surface of the pure liquid. But if I am adding another substance, what happens? Some space will be occupied by the second component. Right? It's called a mixture, solution, isn't it? The surface contains the particles of two of them. The solute and the solvent particles. See, and based on the volatility of the component which I add, the vapor phase also contains different amount of substances. ഇവിടെ ഞാൻ എഥനോളിന്റെ അകത്തോട്ട് ഞാൻ ഈതർ ആണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഈതർ. So ether is more volatile. ഈതറിന്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈതറിന്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് 38 ആണ്. ഈതർ, see, vapors exist only above the boiling point of the liquid. That is a fundamental thing. Vapors exist above the boiling point. Boiling point മുകളിലാണ് അത് വേപ്പർ ഫേസിലോട്ട് അത് മാറുന്നത്. Okay. So some gas എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിട്ടിക്കൽ ടെമ്പറേച്ചറിന് എബോവും ക്രിട്ടിക്കൽ പ്രഷറിന് ബിലോ ആയിട്ടായിരിക്കും ഒരു ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ അത് ഒരു ഗ്യാസ് കാണപ്പെടുന്നത്. Okay. See, here what happens? Based on the volatility, എന്ത് സംഭവിക്കും? ഈ വേപ്പർ ഫേസിലോട്ട് പോകുന്ന പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ എണ്ണത്തിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. So more volatile component will be more in the vapor phase. കൂടുതൽ volatile component ഏതാണോ ആ volatile component എന്താണ് intermolecular force of attraction എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവായിരിക്കും. So it can escape into the vapor phase. So either methanol നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ either is more volatile. So ഈ vapor phase ൽ ആരൊക്കെ കാണും? ethanol particles also will be there along with the ether. ഈതറിന്റെ കൂടെ തന്നെ ആരും ഉണ്ടാവും? എത്തനോൾ. അപ്പം ഈതർ കൂടുതൽ വോളറ്റൈൽ ആയതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ആരായിരിക്കും ഇവിടെ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള കമ്പോണന്റ് ആരായിരിക്കും? റിച്ച് കമ്പോണന്റ് വിൽ ബി ഈതർ. ഈതർ ആണ് അതിന്റെ റിച്ച് കമ്പോണന്റ് ബിക്കോസ് ഈതർ ഈസ് മോർ വോളറ്റൈൽ. അപ്പം മോർ വോളറ്റൈൽ കമ്പോണന്റ്. ഇനി ഈ ഈതർ എത്തനോൾ മിക്സ്ചറിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന പ്രഷർ. സോ ദ വേപ്പർ പ്രഷർ ഈസ് ദ pressure exerted by the liquids, isn't it? So two components are there, means the vapor pressure is the sum of the partial pressures of the ether and ethanol. That is Dalton's law. With equilibrium എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ എന്താണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്? ഈതറിന്റെ ബാഷ്പമുണ്ട്, എഥനോളിന്റെ ബാഷ്പമുണ്ട്. Or ethanol vapor and ether vapors are there. So the contribution of the pressure above the liquid or above the solution will be related or will be proportional to the mole fraction or the amount of the vapors present. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു മിക്സ്ചർ എടുക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ 70% ഈതറും 30% എഥനോളുമുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആണ് നമ്മൾ എടുത്തതെങ്കിൽ ഈ ഈതറിന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വേപ്പർ ഫേസിലുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷനും ഇതുപോലെ തന്നെ ഏകദേശം ആ വേപ്പറിലെ 70% കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വിൽ ബി ബൈ ഈതർ. സോ ഹിയർ ദ വേപ്പർ പ്രഷർ ഓഫ് എ സൊല്യൂഷൻ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ സം ഓഫ് ദി പ്രഷർ എക്സേർട്ടഡ് ബൈ ദ വേപ്പേഴ്സ് ഓൺ ലിക്വിഡ് അറ്റ് equilibrium at a particular temperature. So see, P is total, P total. That means the total pressure or P of the solution is equal to P of ethanol plus P of ether. So this is based on, this is called as Dalton's law of partial pressure.
Dalton's law of partial pressure. So according to Dalton's law of partial pressure, the pressure exerted by a pressure exerted on a solution is the sum of the partial pressures of the components. That is, P total is equal to P A plus PB, where A and B are components. A and B are the two components. We can write the statement of Dalton's law of partial pressure as the total pressure over the solution phase in a container will be the sum of partial pressures of the components. This is the statement, Dalton's law of partial pressure. So, the total pressure over the solution phase in a container will be the sum of partial pressures of the components. So, ഇവിടെ ഇത്രയും നമുക്ക് കിട്ടി. ഒരു സൊല്യൂഷന്റെ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിലുള്ള കമ്പോണൻസിന്റെ എന്താണ് പാർഷ്യൽ പ്രഷറിന്റെ സമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, നൗ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു. എന്താണ്? ഈ വേപ്പർ പ്രഷറിലുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ അളവിനനുസരിച്ചാണ് ഇപ്പൊ ഈതറും എഥനോളും കൊണ്ടുള്ള മിക്സ്ചറിൽ ഈതറിന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ml അല്ലെങ്കിൽ എത്ര എമൗണ്ട് ഈതർ മോളിക്യൂൾ ഉണ്ട്, എത്ര എമൗണ്ട് എഥനോൾ മോളിക്യൂൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അതിന്റെ പ്രഷർ. സോ എ സയന്റിസ്റ്റ് നെയ്മഡ് Raoult has developed another law which states that the partial pressure of a component is proportional to the mole fraction of the liquid. ആ ഒരു കമ്പോണന്റ് ഒരു സൊല്യൂഷനിൽ എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ആ സൊല്യൂഷനിലുള്ള അതിൻ്റെ വേപ്പർ ഫേസിലുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ മോൾ ഫ്രാക്ഷന് തുല്യമായിരിക്കും. ആ കമ്പോണന്റിന്റെ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ആനുപാതികമായിരിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. See, it is somewhat similar to that of Henry's law, which is then a partial pressure of the solubility of a gas is proportional to its pressure. P is equal to chi h into P is equal to kh into chi ennulla, it is somewhat related. So let us see the Raoult's law. So Raoult's law. So the partial pressure of each component in a solution is directly proportional to its mole fraction. So this Raoult's law is basically for a solution prepared by volatile components. Okay, so the vapor phase will be rich in more volatile component. So volatility എത്രമാത്രം കൂടുതലുണ്ടോ അത്രമാത്രം കൂടുതലായിരിക്കും ആ വേപ്പർ ഫേസിലെ ആ കമ്പോണന്റിന്റെ പ്രസൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. And see, according to Raoult's law, we can say the partial pressure is P.
if I am taking in a binary solution, means A plus B gives AB. It's a binary solution. Binary solution components. This is solute, and if this is a solvent, see here, the partial pressure of the component PA is directly proportional to mole fraction. See, this is similar to Henry's law, isn't it? The Henry's law specifies a gas. See here, PA is equal to KH into Ka. This is Henry's law. See here, in Raoult's law, PA is proportional to Ka, and we can change this Ka, this proportionality constant using P0, that is PA is equal to P0A into Ka, where P0A is the vapor pressure of the pure component. Raoult's law il KH Henry's constant aanu upayogichadengil proportionality constant aayittu ivide nammal endana vapor pressure of pure component aanu nammal upayogikkunnathu. So vapor pressure of pure component. Okay, so PA is proportional to Ka. Mole fraction ആനുപാതികമായിരിക്കും അത് മേൽ അനുഭവിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന vapor pressure. ആ ഒരു കമ്പോണന്റ് എത്രമാത്രം പ്രഷർ ഇമ്പാർട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് അതിന്റെ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ അനുപാതികമായിരിക്കും. അപ്പോൾ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഇൻറ്റു വേപ്പർ പ്രഷർ ഇൻറ്റു ദ പ്രഷർ ഓഫ് ദ പ്യുവർ കമ്പോണന്റ് 100% അത് മാത്രം. ഇപ്പോൾ ഈതർ മാത്രമായിട്ടുള്ള ഏതനോളിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈതറിന്റെ പ്യൂർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലിക്വിഡ് എടുത്താൽ അതിൽ എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രഷർ ദാറ്റ് ഇസ് P0A. P0A into Ka. So in the same way, if it's a binary system, we can find PB is directly proportional to Ka B, where PB is equal to P0B into Ka B. ഏത് കമ്പോണന്റിന്റെ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. So we have seen Dalton's law of partial pressure and Raoult's law. Dalton's law എന്താ പറയുന്നത്? എന്താണ്? The total pressure over the solution phase in a container will be the sum of the partial pressures of the components. Partial pressures of the components. And Raoult's law states that the partial pressure of each component in a solution is directly proportional to its mole fraction. Okay, now see here, when we compare the Raoult's law and Henry's law, the only difference between Raoult's law and Henry's law is the constants. See, KH into Ka and PA is equal to P0A into Ka. See? So, Raoult's law can be treated as a special case of Henry's law. Now, let us plot the graph using the Raoult's law. See here, if you are plotting a graph, see, I am taking x-axis, I am taking the mole fraction. See, we know that the sum of the mole fraction will be unity. For a binary component, binary solution, അതിൽ രണ്ട് കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട്. ആ രണ്ട് കമ്പോണൻസിന്റെ മോൾ ഫ്രാക്ഷന്റെ സം എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിറ്റി ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് the maximum value of mole fraction is 1. ഇങ്ങനെ രണ്ട് കമ്പോണന്റ് ഉള്ളതാണെങ്കിൽ Ka and Ka B. For pure formula, Ka can attain a maximum value of 1 and Ka B can also be 1. See here, suppose we are plotting with partial pressure in the y-axis. Partial pressure in the y-axis. See, ആദ്യമേ നമ്മൾ എന്ത് മാത്രമേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ? ഒരു പ്യൂർ ആയിട്ടുള്ള സോൾവെന്റ് മാത്രം, അല്ലെങ്കിൽ പ്യൂർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വോളറ്റൈൽ കമ്പോണന്റ് ആണ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പം ഇനീഷ്യലി അതിന്റെ വേപ്പേഴ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ ദ വേപ്പർ പ്രഷർ വിച്ച് വി ഗെറ്റ് ഈസ് ദ വേപ്പർ പ്രഷർ ഓഫ് ദ പ്യൂർ കമ്പോണന്റ്, അല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ രണ്ട് കമ്പോണന്റ് എടുക്കുവാണ്. അതിലൊരെണ്ണം A is more volatile than B. വോളറ്റാലിറ്റി ആണ് മോർ വോളറ്റൈൽ.
A is more volatile than B. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അപ്പം നോക്കി ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു കമ്പോണന്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പം അതിൻ്റെ വേപ്പർ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ആ നോക്കിയ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഈസ് 1. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ്സ് എ പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ്. പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ്. അതിൻ്റെ വേപ്പർ പ്രഷർ നമുക്ക് എന്തെഴുതാം? P0A എന്ന് എഴുതാം. കാരണം ഇറ്റ്സ് എ വേപ്പർ പ്രഷർ ഓഫ് ദ കമ്പോണന്റ് എലോൺ. നൗ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണ്? ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ആരെ ആഡ് ചെയ്യും? അതുപോലെ കൈ ബി എന്ന് പറയുന്ന കമ്പോണന്റ് നമ്മൾ എടുത്താൽ അതിലും എന്താണ്? അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂവെങ്കിൽ അതിനും ഒരു വേപ്പർ പ്രഷർ ഉണ്ടാവും. ദാറ്റ് ഈസ് P0B. ശരിയല്ലേ? എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇത് രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യുവാണ്. ഓക്കെ, നൗ ഐ ടുക്ക് 2 individual volatile components and അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും പ്രഷർ ഞാൻ എടുത്തു. അപ്പോൾ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റിൽ ആ സബ്സ്റ്റൻസുകൾ പ്യുവർ ആണ്, മിക്സ് ചെയ്തിട്ടില്ല. സോ ദ പ്രഷർ വിച്ച് വി ഗെറ്റ് is the vapor pressure of the pure component, that is marked as P0A and P0B. Suppose we are mixing it. Mix ചെയ്യുവാണ്. അപ്പം സൊല്യൂട്ടിൻ്റെ അകത്തോട്ട്, സോൾവെൻറ്റിൻ്റെ അകത്തോട്ട് നമ്മൾ സൊല്യൂട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാണ്. സി, അപ്പോൾ എക്ക് അകത്തോട്ട് നമ്മൾ ബി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാണെന്നിരിക്കട്ടെ. സപ്പോസ് വി ആർ ആഡിങ് ബി ഇൻറ്റു എ. എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇനീഷ്യലി എ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതിലോട്ട് നമ്മൾ ആരെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു? ബി ആഡ് ചെയ്യാൻ. ദാറ്റ് മീൻസ് the mole fraction of A gets decreased. അല്ല, കുറഞ്ഞു പോവാണ്. കാരണം സം ഓഫ് മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിറ്റി ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്? അപ്പം സൊല്യൂട്ട് അങ്ങോട്ട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് എ എന്ന് പറയുന്നത് കുറയുവാണ്. അതിനനുസരിച്ച് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്? പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓൾസോ ഡിക്രീസസ്. സി, ആൻഡ് വി വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് എ ഗ്രാഫ് ലൈക്ക് ദിസ്. ബ്രേക്ക് ഒന്നുമില്ല, സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആണ്. വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് എ ഗ്രാഫ് ലൈക്ക് ദിസ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇത് മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് നമ്മളിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓരോ മോൾ ഫ്രാക്ഷനിലും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഈ സൊല്യൂഷനിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള പാർഷ്യൽ പ്രഷർ നമുക്ക് അളക്കാൻ പറ്റും. നൗ ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് നമ്മൾ ബി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു? ഇനീഷ്യലി ബിയുടെ അളവെന്ന് പറയുന്നത് ഈ സൊല്യൂഷനിൽ ഇല്ല. പക്ഷെ വെൻ വി ആഡ് ബി ഇൻടു എ, ദ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ബി ഗോസ് ഓൺ ഇൻക്രീസിങ്. ഇത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്താണ് ചെല്ലും. ഇറ്റ് വിൽ റീച്ച് ഇറ്റ്സ് മാക്സിമം. See? Now we can see it will be crossing over. When the mole fraction becomes unity, it will cross over. ഈ രണ്ട് ഗ്രാഫുകളും രണ്ട് ലൈനുകളും സ്ട്രേറ്റ് ലൈനുകളും ക്രോസ് ചെയ്യും. ആൻഡ് സി, ദിസ് ഈസ് P0A or PA ആണ് നമ്മൾ ഈ കണ്ടത്. ഇതെന്താണ്? PB. See? This straight line indicates PA. നമുക്ക് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിലുള്ള വേപ്പർ പ്രഷർ കാണാനായിട്ട് എന്നാ ചെയ്യണം? നമുക്ക് അതിൻ്റെ അറിയണമെങ്കിൽ സി ദ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഇൻറ്റു പാർഷ്യൽ പ്രഷർ. അപ്പം സി PA that is equal to P0A into chi A. So ഇതുപോലെ ഇതും ഇവിടെ എഴുതാം. P0B into chi B. See, now the total pressure which we experience in the solution, is എന്തായിരിക്കും? ഈ രണ്ട് വേപ്പർ പ്രഷറുകളും തമ്മിൽ നമ്മൾ കൂട്ടി വരിക. See that? വേറൊരു കളർ ഇട്ട് നമുക്ക് വരയ്ക്കാം. കണ്ടോ? This is P total connecting the vapor pressure of the two components. See? ഈ രണ്ട് P0Aയും P0Bയും കൂടെ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ that line will be giving the value of pressure exerted by the solution, exerted by the components on the solution, that is PA plus PB. This is a graphical representation. Okay. P0A, ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വന്നത്? A is more volatile, that means the vapor phase is rich in A.
A കൂടുതൽ volatile ആയതുകൊണ്ട് Aയുടെ components ആയിരിക്കും ആ vapor phase ൽ കൂടുതലായിട്ട് ഉള്ളത്. So we will be getting a graph like this. So this is in case of volatile components. ഇത് രണ്ടും volatile component ആണ്. Suppose we are taking a non-volatile component, what will happen? Non-volatile component, that we will see in the next session. So shall I see here? So this is in the case of a volatile component. Both are volatile component. That means both the components are present in the vapor phase. Suppose I am taking a non-volatile solute is added. See, the non-volatile solute add ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇവിടെ വരുന്ന വേപ്പർ എന്ന് പറയാം. Non-volatile means it will not vaporize that easily. അല്ലേ? എത്ര ഈസി ആയിട്ട് വേപ്പറൈസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന സാധനമല്ല. So the vapor phase will be rich in which component? Only the volatile component. Solvent ആണ് നമ്മുടെ volatile എങ്കിൽ ആ സോൾവെന്റിന്റെ വേപ്പേഴ്സ് മാത്രമേ എവിടെ കാണുള്ളൂ? വേപ്പർ ഫേസിൽ കാണുള്ളൂ. ഈ നോൺ വോളറ്റൈൽ കമ്പോണന്റിന്റെ വേപ്പർ ഈ ഫേസിൽ കാണില്ല. വേപ്പർ ഫേസിൽ കാണില്ല കാരണം ഇറ്റ്സ് എ നോൺ വോളറ്റൈൽ കമ്പോണന്റ്. സോ the pressure of the solution, if we are adding a non volatile solute, the pressure of the solution depends on the vapor pressure of the volatile component alone. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. A and B, എയും ബിയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തു. അതിൽ A വോളറ്റൈൽ ആണ്, B എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ വോളറ്റൈൽ ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ, ഈ വേപ്പർ ഫേസിൽ ആരുടെ വേപ്പേഴ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ? A മാത്രമേ ഉള്ളൂ. വേപ്പർ ഫേസിൽ പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പോണന്റിന് മാത്രമേ പ്രഷർ എക്സേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ B is not at all present in the volatile in the vapor phase, so it do not have any effect on the vapor pressure of the solution. So we can say P total is proportional to the pressure of the component A alone. അല്ലേ? എയുടെ മാത്രം പ്രഷറിന് തുല്യമായിരിക്കും. That is equal to PA എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. കാരണം എന്താണ്? ഈ സൊല്യൂഷന്റെ മുകളിലുള്ള വേപ്പേഴ്സിൽ ആര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ? കൈ A മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കൈ B എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആണ്. മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് നോൺ വോളറ്റൈൽ സൊല്യൂട്ട് 0 ആണ് എങ്കിൽ, ഒട്ടും തന്നെ വേപ്പർ ആയിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ എന്താണ്? വോളറ്റൈൽ കമ്പോണന്റിന്റെ വേപ്പർ പ്രഷർ ആയിരിക്കും ആ സൊല്യൂഷന്റെ മുകളിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന വേപ്പർ പ്രഷർ. സോ റൗൾട്ട്സ് ലോ ഈസ് മെയിൻലി ഫോർ വോളറ്റൈൽ കമ്പോണൻസ്. ഒരു സൊല്യൂഷനിൽ രണ്ട് വോളറ്റൈൽ കമ്പോണന്റുകൾ മിക്സ് ചെയ്തുണ്ടാക്കുന്ന സൊല്യൂഷന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ റൗൾട്ട്സ് ലോ പറഞ്ഞു. ദാറ്റ് ഈസ് the partial pressure of each component in a solution is directly proportional to its mole fraction, that is PA is proportional to IA. So in this session we have seen what's the vapor pressure and what is the difference between a vapor and a gas. Then vapor pressure is the pressure exerted by the vapors on liquid at equilibrium, liquid in equilibrium at a particular temperature. And the volatile component means that's the component which gets easily vaporized. And vapor pressure see, the vapor pressure is affected by temperature. It means as the temperature increases, the vapor pressure also increases. Then we have seen the vapor pressure of a solution. Then Dalton's law, and according to Dalton's law, the pressure of a solution is the sum of the pressures of the components, that is P total is equal to PA plus PB. And then we have seen Raoult's law, which states that the partial pressure of a component in a solution is proportional to its mole fraction, that is PA is proportional to chi A, that is APA is equal to P0A into chi A, where P0 is the vapor pressure of the pure component. And on comparing the two equations, Raoult's law and Henry's law, we can see that both are similar, and the only difference is in the proportionality constant. In Henry's law it is Kh, whereas in Raoult's law it's pure vapor pressure of pure component. And hence we can say that Raoult's law is
is a special case of Henry's law. And one more thing, that is Henry's law and Raoult's law is treated for ideal conditions. Ideal conditions ilana nammal idu parayunnathu. Okay, thank you. I will be back with another video. Thank you.